push the envelope a little. Go nuts! These nuts? Oh? In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. So muss es sein in einer, wie heißt das? Wie heißt das in der Schule? Kreatives Schreiben. Genau, so muss es sein in einer Gruppe. Alle gegeneinander, los, jetzt machen wir mal einfach mal kreuz und quer einfach ein Gedicht und hauen alles zusammen. Und am Ende kommt dabei was Neues raus. Ooh, square meals in the basement. Big bowls of rice, decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. Da lernen wir ja mal richtig was über Gedichtsarten. Was? The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Sag einfach, dass ich gewonnen habe. Fertig. Of course you did. I presumed it went without saying. Dann schmeiß ich dich raus. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in two styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lots. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. Und das reimt sich auch schon, ja. Huh? So that's a pedant's couplet. Paimon thinks she can do that too. Oh, sie ist richtig drin. Oh, wie böse sie schaut. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Kurz und knapp, ja. Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. Wer bist du denn? Huh? Seit wann können NPCs hier mitquatschen? Ich wollte auch mal was sagen. Now, that's the passion we like to see. Although, unfortunately, your response was technically 1 word too long. Ist das da hier nicht derselbe Kristall, den man braucht, um ihn aufzuleveln? Oder was, die Talente? Ja, ich glaube schon. Ah. In that case, Whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. Das versteht jetzt hier wahrscheinlich keiner. Oh, this monster's got talents. I'm so relieved I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Okay, also man kann wirklich sagen, dieses Event ist definitiv nichts für Leute, die viel lesen wollen. Oder eher auf Kämpfe abfahren. Oder kein Fan von Gedichten bzw. von Lyrik sind. Wow, Noelle came up with another one. Come on, match the couplet. Paimon knows you can do it. Ja, mach du doch mal wieder. Do you really think Paimon has what it takes? Ordne einfach jedes Wort einzeln zu oder versuche mal in ein kontinuierliches Reimpaar fortzusetzen. Oh, das könnte schwierig werden. Aber hey, sie hat zumindest etwas gereimt in den ersten Akt. Ihr wisst es ja noch, dass alle gedacht haben, ne, das ist Paimon. Also, was? Nein, das ist die Jahre-Kammer. Und Ende haben sich darauf geeinigt, ja, das ist doch Paimon. Okay. Fine, Paimon will give it a whirl. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. What? Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Die haben echt ganz viel, kann man echt sagen, die haben wirklich sehr viel Fantasie, die Leute hier. Really? Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer needed. Mitten des Gedichtes erwärmt sich die Atmosphäre immer mehr bis in die späte Nacht. Der Moderator verkündet das Ende der Veranstaltung für diesen Tag und die Menge zerstreut sich widerwillig. Paimon's so
myself too. Oh, I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. Aber gelernt habe ich leider nicht so viel. Na gut, es kommt ja auch hinzu, dass das ja englische Reime sind. Das ist ja aber ein Unterschied. You were amazing today, Noelle. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. Hä? Ich wollte jetzt sagen, ich wollte jetzt schon wieder der Ukanide sagen, aber das ist so ein bisschen zu offensichtlich. Miss Kelly Roy, are you okay? You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. Have all of you read Heart of Clear Springs? Haben wir das? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ja, ich muss auch gestehen, dass ich die meisten von den Texten, die ich hier in Genshin, beziehungsweise auch mal auch bei Honkai Star Rail so einsammle, dass ich die ja selten mehr lese. Okay, das hat man bei Skyrim zwar auch gemacht, aber das war ja doch, glaube ich, ein bisschen mehr. I haven't actually read it. Oh, da bin ich zumindest nicht alleine. My dad told me this story once. It's about a spring fairy and a young boy. Oh, yes. The story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, Lass mich raten, endet es doch tragisch. I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Oh, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man. But he never stopped believing that the fairy was real, and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy in the story? Ich finde, sie sieht sehr gut aus. I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. Tragische Liebesgeschichte kriegen wir jetzt auch noch hierzu. Nett. Well, do you think she should go back and see that boy again, if she ever had another chance? Now? But isn't he an old man by the end of the story? Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Hat er einen Punkt. Oh, sorry. Oh, maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the spring fairy again, no matter how old Paimon got. After all, she's the love of his life, right? I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Need my help? Warte mal, hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Na gut, Venti ist ja gerade hinzugekommen. 7 Leute und keiner ist drauf gekommen. Na gut, das wäre auch zu... Ich glaube, das heben sich wahrscheinlich erst für das letzte Kapitel auf. Stick to hosting, Tone Deaf Board. If you get involved, you'll only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle poetry. Oh, okay. Nächstes Mal wieder ein anderes Aspekt. Okay, von Reimen bzw. Gedichten. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to register for Venti's Poetry Cram class. Bezahlt im Voraus. I'll sign up. Oh, me too. Ihr müsst dafür mal ein bisschen was trinken. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Aren't there any requirements at all? It's as free as the winds that blow. And there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. So long as it comes from the heart, you're welcome to put it into poetry. Genau, ich schreibe meine Gedichte so wie der Wind, frei. Ja gut, das ist ja offensichtlich. Give it a try.
There's no better chance to express your innermost thoughts. Whoa, that's almost too much freedom. Paimon can't decide which way to go. Our travels? Or maybe all the food that the travelers cooked for Paimon. Da könnte sie ein sehr dickes Buch drüber schreiben. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all good night. See you tomorrow. Ventys Nase hat doch noch nie gejuckt. Ist das ein subtiler Hinweis darauf, dass er in der Nähe von Okaniden vielleicht darauf reagiert? Ausflug der Poesie, zweites Gedicht. Ja, damit hätten wir Kapitel 2 jetzt auch abgeschlossen. Und jetzt warten wir bis 8 bis 10. Und wenn Eike jetzt herbei würde, bestimmt sagen, oh, du Arsch, hast du die Minispiele nicht gemacht? So, dann hätten wir da mal. Morgen heißt es dann, Herz der Tiefe. Fallende Blätter ziehen mit der Vergangenheit vorbei. Können die beiden aus der Geschichte ihre Gefühle aus den alten Tagen noch einmal aufleben lassen? Ja, wer kann das wohl sein? Ja, wollen wir dann sehen, ob der Junge aus der Geschichte, ob der noch lebt als alter Mann? Oder ob wir jetzt hier eine tragische, ach, wäre ich doch ein bisschen früher gekommen, Ende bekommen werden. Nein, danke, Tante Xiao? Puff. Hat sie gerade der Salamander die Eidechse aufgelöst? Ja genau, kann man immer gebrauchen. Okay, Leute, dann sehen wir uns dann. Kohl. Nein, danke. So, jetzt nehmen wir uns noch eine Möhre rein und einen Rettich. Ja, und die Gedichte hängen ja immer noch hier. So, okay, Leute, dann sehen wir uns dann. Autsch! Ja, dann sehen wir uns dann im 3. Kapitel. Also, bis dann.